Herkese merhaba. Videoyu bu şekilde açmak zorundayım çünkü küçük bir Herkese merhaba arkadaşlar. Videoyu bu şekilde açacağım çünkü küçük bir sorunumuz var. Arabanın ilk halinin videosunu bulamadım. Ne laptopumda ne de telefonumda, sanırım silinmiş. Yanlışlıkla silmiş olabilirim. Ama bu şekilde bir video yaptım. Önemli olan hasarlı yerlerin nasıl onarıldığı diye düşünüyorum. Çok özür diliyorum. İyi seyirler. Evet, Passat'ın son durumu için geldik. Şuralar sökülmüş. Şuralar. Ayar yapacağız. Yani kapılar ayarlanacak, ezikler yapılacağı için Evet. açıp kapatmada kolay oluyor. Artık kromları sökmedik ki. Niye sökmedik kromlarını? Bak bunlar bozuk. Kapı ayarları bozuk. Bunlar hepsi bir ayarlanacak bunların. Hepsi birine paralel olacak. Daha sonra sökeceğiz. Anladım. Yani şu anda söksek tekrar ayar yapıyoruz ama en son montajda bunlar bozuk çıkıyor. Bunlar en son ayarlantılarını sökeceğiz tekrardan. Şunu koy. Let me see you move. Let me see you move.